In Capital News tonight, Anti-Drugs Authority to arrest leaders in areas where cannabis and khat is grown. Immigration force directed to improve services at airports and border areas. And in sports, CRDB Marathon to be held on August 13th this year. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbo. First, the national news. The Commissioner General of the Drug Control and Enforcement Authority, Artesa Limo, has said from now the authority will arrest village and suburb leaders if cannabis and khat is found growing in their areas. There are leaders in these areas. Why do they hesitate in taking initiatives of taking any measure? From now onwards, in these kinds of operations, we will not hesitate to arrest leaders from ward chairman, village chairman, and everybody else in the chain. In a period of 1 month, make sure that you unroot every plant of khat. Ambavyo watu wetu hawa walikuja kufanya operation lakini walikuwa wanakata, si ndio Sasa vile visiki nyinyi mnafahamu kwamba vikiendelea kubaki vinachipua, si ndio? Kazi yenu ninyi pamoja na nyinyi ambao mlikuwa mmekamatwa, kazi yenu kubwa kwa kipindi cha mwezi mmoja, hakikisheni visiki vyote vinangolewa. The Permanent Secretary of the Ministry of Home Affairs, Kaspar Muya, has called on officers of the immigration force to improve services provided to foreign investors so as to promote the good image of the country abroad. The ministry is directing you to continue with good work done that has brought mega results without using any force, only by relying on our excellence and intelligence. This shall continue to help us in creating good relations between us and those we serve. The aim of these annual meetings is evaluate our performance and discuss development plans of the immigration force. Through these meetings, we have continued to strengthen our relations, accountability, and create development projects for the force. The pastoralist communities in Simanjiro district, Manyara region, have urged the government to increase improvement of education infrastructure in their areas in order to encourage enrollment of children in schools from such communities. We are calling on the government to put in place good learning infrastructures like school wall and dormitories so that we influence our communities to encourage issues of education. Tumejipiga katika kuomba wakaleta kwangu mimi mbunge wenu na mimi nikafikisha kwa mwenye nchi ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Honorable President has issued 81 million shillings for developing this school. Madarasa ya awali yawe yana madawati ya kutosha. Elimu ya awali ndio ya msingi. Mtoto akija shule kwa mara ya kwanza akute shule nzuri, marumaru nzuri, madirisha mazuri. Mama Samia oye. Amekaa kwenye dawati asubuhi, kesho mkimamisha kwenda shule huyo anakwenda. Kwa hiyo tujiongeze ili tuweze kuweka madawati ya kutosha. Wakati natembelea kwenye miradi nikabaini pia wana changamoto kubwa sana ya madawati. Mimi nikafanya jitihada nikawaletea hapa madawati 50 kwa kuanzia. Kwa hiyo madawati haya sasa hivi yameenda, wanakaa vizuri.
Muslim religious leaders have advised the government to come up with a concrete public education plan on strategic projects in order to remove confusion that might occur amongst Tanzanians on the projects. This was said during a tour of the Mwalimu Nyerere Dam project in Refugee Coast region. Lazima useme bravo serikali, lazima useme bravo Mama Samia na serikali yako ya awamu ya 6, na uwe tayari kama Mtanzania kulifia jambo hili, kwa sababu kama hukulifia jambo hili utafia nini? Watupe mpango mkakati wa kuwafundisha hawa binadamu wetu, wa kuwafundisha hawa raia wetu mpaka wafike mahala wawe wanaelewa hii miradi. Inahitaji mipango mikakati ya maelewano, kuwaelewesha, sababu jambo linaweza kuwa ni zuri, lakini kwa kuwa mtu haelewi akaliona kuwa ni baya. Katika hili nipende kuwahimiza akina baba na akina mama kuwasomesha watoto wetu. Mainjinia wengi hapa wote ni wa Kitanzania, watumishi ni wa Tanzania. Sasa tunataka nini? Tumeamua sasa na sisi tutie mkazo na tuchangie kwa kiasi kikubwa katika jitihada za uhifadhi wa mazingira katika vyanzo vya maji na mito inayoleta maji katika mabwawa yetu. Kwa hiyo kwa kuanzia tumetenga fedha katika mwaka huu wa fedha shilingi bilioni 5 za kuchangia jitihada hizo, na mwakani tutatenga zaidi. Tunatafuta wadau na washirika wa kufanya kazi nao katika jambo hilo, kwa sababu ni mara ya kwanza tumekuwa sisi hatujishughulishi nalo, lakini hasa jamii katika maeneo ambayo yanapita mito au vyanzo vinaanza. The government in Dar es Salaam has launched the M-Mama program that aims to reduce maternal and infant deaths. Mfumo huu wa M-Mama utahakikisha kuwa vituo vya kutolea huduma za afya vya ngazi ya msingi, yani zahanati na vituo vya afya, na walengwa wenye dharura waliopo kwenye jamii wanapata usafiri wa dharura utakapopatikana wakati wote, na hasa kupitia mpango huu wa M-Mama. Na tuseme tu kwamba huu mpango kwa kweli hautaongeza gharama zote kwa mama mjamzito, itakuwa ni bure, ni bila malipo kwa huyu mama mjamzito. Na ukiangalia kule maeneo ambayo mpango umeanza, mkoa wa Shinyanga na Sengerema, huu mpango umechangia kupunguza vifo vya kina mama na watoto kwa zaidi ya 38%. Tutakuwa tumerasimisha sasa utaratibu wa upatikanaji wa usafiri badala ya ule utaratibu wa kizamani wa watendaji wetu kwenye vituo wakipata dharura wanawapigia simu waganga wakuu, wakurugenzi au wenye vitu wa halmashauri. Sasa watakuwa wanatumia namba rahisi tu 115, unapiga simu inapokelewa kwenye eneo ambalo mkoa umeainisha, ambazo kwa maeneo yote ya mikoa hivi vituo vya kupokelea simu viko kwenye hospitali za rufaa za mikoa. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kubeba jambo hili kwa upana wake na katika kuokoa maisha ya kina mama wajawazito na watoto wachanga katika nchi yetu. Residents from Ketumene in Longido District, Arusha region, who were affected by hunger caused by drought last year, have received 57 tons of maize as food aid from World Vision. Changamoto ambazo tulikuwa tunakumbana nazo kabla mwanzo shule ilipoanza, chakula ilikuwa hamna. Kwa mahudhurio watoto walikuwa hawaji shuleni, ila tulipotuletea msaada wa chakula watoto walikuwa wanaanza kuja, kisikia tu chakula ipo shuleni wanakuja. Awamu ya kwanza tuliweza kukitoa mwaka jana mwezi wa 6, ambayo kilikuwa jumla ya shilingi milioni 227, lakini awamu hii ni jumla ya shilingi milioni 170 zimetumika katika kununua chakula. Na tunaanza tukazungumzia kwamba kabla ya huu mradi wa mashuleni ambao tumeanza tangu mwaka jana, kwa kweli hali ilikuwa mbaya sana katika watoto. Nenda huko vijijini, wanafunzi wanatembea umbali mrefu, nyumbani hakuna chakula, mifugo ndio hivyo, hali ya ukame imeathiri sana. Hasa anapokuja shuleni kupata chakula, ana uhakika zaidi wa kusoma, lakini ana uhakika wa kupenda shule. Kwa sisi World Vision tunawashukuru sana kwa kazi kubwa wanayoifanya. Ukienda huko vijijini sasa hivi mahudhurio sasa ni asilimia kwenye 98 mpaka 99 hivi. The Fire and Rescue Force in Kagera region in its report has said that an electric fault in the phone charger in their patron's room was the cause of fire at a boys' dormitory
at Istikama School in Bukoba district. Chanzo cha moto ambacho kilikuwa kwenye socket kwenye chumba cha matron, alikuwa anachaji simu, ile socket ndio ilipata hitilafu, kalipuka na kuunguza vitu vya chini, hatimaye kushika vitu vingine na kusababisha moto kusambaa kwenye bweni lote. Tuhakikishe kwanza tunafanya ukaguzi wa mara kwa mara kwenye mifumo yetu ya umeme, maanake watu tumejenga nyumba miaka mingi, mifumo ya umeme ni ile, hatufanyi ukaguzi. Tuwe na tabia kufanya ukaguzi na kubadilisha sehemu ambayo unaona imechakaa. Kwamba hakuna mzazi ambaye tutamwambia anunue kitu chochote kwa ajili ya mwanae. Tangu godoro lililoteketea, blanketi, shuka, taulo, viatu. Nimeyasema haya kwa sababu nishasikia maneno mtaani kwamba tunaambiwa sijui wazazi walipe sijui 100,000 sijui. Mpaka hapa tunapozungumza, wanafunzi wetu wako vizuri na wako darasani, wanasoma na shule inaendelea. Hakuna habari yoyote nyingine huko mnayosikia labda kwamba kuna madhara, kuna nini. Hapana, wanafunzi wetu wako salama, wanafunzi wetu wako darasani na hawana tatizo lolote. And that is the end of national news. International news follows up next. Welcome back, and in international news. At least 8 people were killed in separate standoffs between police and anti-government protesters in Machakos and Kajiado counties in Kenya. Police have said that 3 of the deceased persons were gunned down along with the Mlolongo Expressway toll station after barricading and vandalizing the road. Zimeisha, chega zimeisha, na sisi leo people, power belong to people. Mimi uchumi ya Ruto mali imenifikia. Nakwambia hata kama ni leo ndio waseme tu watu waandamane Ruto atolewe kwa huko State House. Nimekubali kwenda kumtoa. Hakuna vile Ruto atachukua Kenya ikuwe kama yake. Hati Kenya amesema ndiye amesema. Mimi uchumi ya Ruto hapana. Ukraine's President Volodymyr Zelensky has hailed NATO and G7 defense packages for Kyiv, but says an invitation to join the alliance would have been ideal. Australia, the UK and Germany are among nations at the NATO meeting to have promised further military aid to Ukraine. Russia's Deputy Secretary of the Kremlin Security Council, Dmitry Medvedev, has warned that the increased assistance for Ukraine from NATO members brings the threat of a third global conflict closer. Moving on, Germany has taken over a presidency of the Sahel Alliance in Africa, with the government saying jobs, agriculture and security will be top priorities for its tenure at the helm of the development group. The Sahel is directly threatened by poverty and Islamic terrorism. Thomas Spar, political correspondent from our partner station DW in Berlin, has more on this. Thomas, what exactly is the Sahel Alliance and why is Germany involved in this development group? Well, Germany plays a role in the Sahel Alliance because it was one of the founding members of this project in 2017 in order to support the countries in the Sahel: Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger and Chad. These countries have very serious security challenges as well as political and economic problems, and Germany is the 4th largest donor to the alliance, which now has 18 members, behind the World Bank, France and the EU. And since it was created, the Sahel Alliance has spent more than 28 billion euros in the region. What does it mean for Germany to take over the presidency of this development group?
Germany's Development Minister Svenja Schulze traveled to Mauritania to formally take over the one-year rotating presidency of the alliance. The previous president was actually Spain. Schulze said her priorities for the Sahel Alliance are jobs, agriculture and social security in the region, as well as what she described as preventing state-free spaces. Other elements of Germany's presidency include fostering education and employment projects, as well as infrastructure such as water supply, hospitals and schools. Now, how important is the Sahel region for Europe and more broadly for the alliance? The German minister actually said that the Sahel is not only threatened by poverty, but it's also an epicenter of Islamist terrorism and also a place where Russian influence is growing. At the same time, however, it is a young population, which means that it's not only about solving problems, but also about providing opportunities. So this region, all in all, is certainly important for Europe and more specifically for Germany. There are also concerns in the region as to whether there could be a power vacuum in Mali once UN peacekeeping troops leave the country by the end of the year at the insistence of Mali's military leadership. So in general, the key word for Germany and more broadly for the alliance seems to be stability. That is the main goal for Germany's one-year rotating presidency. Thank you, Thomas, for the update. And that is all for international news. Business News is next after the break. Welcome back, and in business news tonight, CRDB Bank has entered into agreement with Eco Water Company to provide safe and clean water to higher learning institutions in Dodoma City through its SIM banking service. Moja ya kuwezesha maisha ya wanafunzi. The app aims to support students, gives platform for CRDB Bank to invest more to future workforce. This company is determined to assist students. Katika njia za malipo. Kwa sasa hivi tumerahisisha sana. Kila mwenye smartphone ambaye atakuwa na application ya SIM. Services have been simplified. Any smartphone user with SIM banking application is able to get services without going to the bank in order to pay water bills. Users will go to the mobile bank app, select other payments. At the menu, a customer will select Eco Water menu to enter card numbers, amount required and confirm payments. Fasi na utaandika kiasi unachotaka, utathibitisha malipo. Government has called on residents with and near Lake Victoria to give some of their land so that irrigation canals can be constructed for big irrigation farms in the areas. Tutaweka mitaro ya kuingiza maji kwenye mashamba. We shall build facilities that will enter water in the farms. We shall also build roads in the farms so that vehicles can get in and out of farms easily. To achieve that, in some areas, some farmers will be obliged to give out some land for the projects. In Chato district, more than 30,000 hectares are favorable for irrigation. So far, only 3,000 hectares are practicing the system, which is equivalent to 11% of the favorable land. Every family that is involved in farming are using different methods of achieving mega revolutions in the agriculture sector. Ardhi ya kutosha na yenye rutuba inayofaa kwa kilimo takriban hekta 277,900 ambapo sehemu kubwa haito. Now, the Safety and Management Officer of Tanzania Electric Supply Company TANESCO in Southern Zone, Richard Damas, has said that the scrap trade in the Ruvuma region has affected the company's infrastructure, as unscrupulous people have been stealing parts of the infrastructure and selling it to scrap dealers.
Changamoto ya uharibifu wa miundombinu, changamoto hii lazima tukiri kwamba ipo, na katika siku za karibuni matukio haya ndio yamezidi kuongezeka. We do acknowledge this challenge, and recently, between January to June, such incidences have been on increase because many infrastructures have been sabotaged, mostly transformers and cut-off copper cables. Nazilinda zile transformer, lakini pia tuna changamoto ya kukatwa cable zenye copper. And that is the end of business news. Sports news is next. Welcome back, and in sports news. Dar es Salaam Region Commissioner Albert Chalamila has taken part in the CRDB activation walk to sensitize Tanzanians to participate in the 4th CRDB Bank Marathon that is expected to take place on August 13th this year, with the aim of raising funds to address challenges in the health sector in the country. Sisi hapa tuko wazima hivi tulivyo kwa sababu ya utimamu na uhodari mkubwa wa madaktari wetu katika vituo vya afya na hospitali ambao ndio waliwasaidia mama zetu tukawa hivi tulivyo leo. Benki ya CRDB inachokifanya, inafanya marathon hii ili kuweza kupata fedha ambazo zitasaidia kuendelea kutatua changamoto nyingi zilizopo kwa watoto, lakini zaidi kwa wajawazito hapa kwetu nchini. Lakini malengo ya CRDB Marathon ni kujumuisha nguvu za pamoja kwa umma, mashirika pamoja na wadau wengine katika kutatua changamoto zilizopo katika sekta ya afya. Kupitia hii marathon tumetoka kufanya shughuli mbalimbali za kukusanya fedha zinazoelekezwa kutatua changamoto hizo, na tunawashukuru sana wadau. Tunathamini sana kurudisha kwa jamii, na kama kampuni ya bima inayoongoza Tanzania tunaungana na CRDB kwa mwaka wa 4 kuendeleza huu mchango kwa jamii. Hii juhudi kuchangia huduma muhimu ya matibabu kwa wale wenye mahitaji mbalimbali. The Deputy Speaker Musa Azan Zungu has called on Simba management and players to revive the team's glory days in the coming season after last year's trophyless season. Usajili imefanya vizuri sana, lakini tuone matokeo. Wachezaji na wao wajitume. Mchezaji unalipwa gharama kubwa na klabu, na wao wajitume. Mimi ni Simba damdam. Klabu ya Yanga, wachezaji wake uwanjani wanajituma. Inaweza isiwafurahishe, lakini ukweli ndio huo. KMCFC have appointed former Azam coach Abdulamin Molin as their new coach. Tayari tumekwisha ongea na tumempa nafasi kocha yeye mwenyewe atusaidie kupata kocha msaidizi atakayeweza kuendana na kasi yake pamoja na hao wengine ambao umewataja. Kwa hiyo ni swala la muda tu, nadhani mpaka kesho kocha msaidizi tayari anaweza mwenyewe akamsema, lakini hao wengine nadhani mpaka kesho tutakuwa tumekamilisha kujua ile technical bench ambalo litamsaidia litakuwa linaundwa na kina nani. And that's what item ends our news bulletin for tonight. My name is Karija Zimbwe. Thank you for watching and good night.